செக் பண்ணுங்கண்ணா. கட் பண்ணிட்டு வரலாம், திரும்ப பாருங்க. நியூ லைவ் வந்து பார்ப்போம். Online students, kindly check it up again or rejoin again. Am I audible online? யூடியூப்ல வருதா பாருங்க சார். இந்த கனெக்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. யூடியூப்ல வரல, இதுல வருது சார். நார்மல் சேனல்ல வருது. ஃப்ரெஷ்ஷாக திரும்ப பாருங்க சார். திரும்ப வரும்னு நினைக்கிறேன். அது பழசு கட் ஆகிடுது நினைக்கிறேன். kindly check it up in the YouTube. Okay, good. Now, based on decision making, am I right? It can be classified into two types. What are they? Relevant and irrelevant costs. What is called relevant costs? Costs which are useful for the purpose of decision making are known as relevant costs. Costs which are not used for decision making known as irrelevant costs. எந்தெந்த காஸ்ட்லாம் decision making யூஸ் ஆகும், those costs are called relevant costs. What and all not used for decision making, those costs are called one irrelevant costs. புரியுதா புரியலையா? Now relevant or relevant decision making எடுத்து அதனால இம்பாக்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ரிலவெண்ட், யூஸ் ஆகலைன்னா irrelevant cost. புரியுதா? சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு கோ டு மூவி. பிஃபோர் யூ வாண்ட் டு கோ டு மூவி, என்ன மூவி நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறேன், எந்த தேட்டர் போகலான்னு பார்க்குறேன். ஆஃப்டர் அனலைசிங் த சேம், யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த டிக்கெட், இட் மே பி ரெலவெண்ட். ஏன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் மூவி இந்த மூவி போகலாம், இந்த தேட்டருக்கு போனால் அந்த தேட்டர் பெட்டராக இருக்குது. அப்போ டிசைட் பண்ணிட்டு பே பண்ணால் ரெலவெண்ட் காஸ்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து போயிடுறோம். ஆஃப்டர் கோயிங் டு த மூவி, ஐயோ கிளாஸ்லேயே இருந்திருக்கான் போல இருக்கு, மூவி எவ்வளோ போர் அடிக்கிறேன்னு இருக்குன்றேன். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு worry, you can't change the decision. Am I right or not? Then it's become irrelevant for decision making. Understood? I want to purchase a raw material. அப்போ டெஸ்ட் செக்லாம் பண்ணிட்டு, நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு, டிஸ்கவுண்ட்லாம் பேரம் பேசிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்கினா பேக் மீ ரிலவெண்ட். கிளியர்? ஷாப்பிங்காக பண்ணுறோம், ஒரு கடை போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம், அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் ஆஃபர் இருக்குன்னு, தென் இட் பிகம் வாட் irrelevant for decision making. அப்போ வெதர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த decision making, decision making பண்ணி அதனால் இம்பேக்ட் இருந்து காஸ்ட்டை குறைக்க முடியும், ஆர் ஏதாவது நமக்கு தேவையானதை மாற்றிக்க முடியும்னா இட்ஸ் கால்ட் relevant. You can't change the decision mean, then it is become irrelevant cost. புரியுதா புரியலையா? So costs which are useful for the purpose of decision makings are called relevant costs. Costs which are not useful for decision makings are called irrelevant costs. புரியுதா கண்ணா? Any doubt up to this stage? All are comfortable? These are all what? Basis in which you have to classify the cost. எவ்வளோ basis? 8 basis in which you have to classify the cost. நெக்ஸ்ட் போலாமா? ஓகே, சொல்லுங்கண்ணா. நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் சென்டர். காஸ்ட் சென்டர் it consists of location, person, item of equipment. Location, person, item of equipment, combination of all, location, person, item of equipment, combination of all, for the purpose of ascertainment of cost, for the purpose of ascertainment of cost, and for the purpose of controlling the cost. I'll repeat.
Cost center represent location, person, item of equipment, combination of all for the purpose of ascertainment of cost and for the purpose of controlling the cost are called. Then, types of cost center. Types of cost center segregate into three parts. Types of cost center segregate into three parts. One is for manufacturing industry. Second one is for non-manufacturing industry. Third one is based on input-output relationship. Based on input-output relationship. Manufacturing industry, non-manufacturing industry, and based on input-output relationship. Based on manufacturing industry, it can be classified into check பண்ணுவோம் அவங்க கவனிக்கிறாங்க. சும்மா கவனிக்கிறாங்க கேட்டு பண்ணதான் பண்ணுறாங்க. அப்போதான் அவன் கவனிக்கிறான் நமக்கு தெரியும் இல்லை. Based on manufacturing industry. ஒருவே மதிக்கல கவனிக்கவே நடிச்சிருக்காங்களா பண்ண பாவிகளா இதுங்களுக்கு வேற யூடியூபை போட்டு ஆட பாவி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களாடா பெரிய ஆளாக இருக்கணும்டா. ஓகே, based on manufacturing industry it can be classified into two types. மைக் அவசரத்து நடுப்புற கம்பியை மறந்துட்டாங்க. மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. இது எப்போ இருக்கணும் ஒர்க் பண்ணுவாது, இப்போ ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்கு. ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் சென்டர் அண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் சென்டர். Production cost center and service cost center. எல்லாம் பிரில்லியண்டாக இருக்காங்க ஆன்லைன் பசங்க. Based on non-manufacturing industry, two types. Personal cost center and impersonal cost center. Personal and impersonal cost center. Next, based on input-output relationship, Narun எழுதிக்கிறேடா நீ. Input-output relationship, standard cost center and discretionary cost center. Standard cost center and discretionary cost center. Discretionary. Standard cost center and discretionary cost center. So, cost center nartham location, person, item of equipment, combination of all for the purpose of ascertainment of cost and for the purpose of controlling the cost are called. It can be classified into three types. What are they? Manufacturing industry, non-manufacturing industry, and based on input-output relationship. Based on manufacturing industry, it can be classified into non-manufacturing industry, and based on input-output relationship. Then cost unit.
Next one is called cost unit. It represents unit of product or service or time, unit of product or service or time, or combination of all, product or service or time or combination of all, for the purpose of expression of cost, expression of cost, and for the purpose of controlling the cost, for the purpose of expression of cost and for the purpose of controlling the cost. Explain cost center and cost unit. You frequently asked 5 mark question. Rendu சேர்த்து 5 mark question. What Yashita, manageable? சங்கர் சார் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? Next, responsibility center. How many points you have to write for 5 marks? Dictate பண்ண எல்லாம் எழுதணும் வாங்கண்ணா. எல்லாமே பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் யூனிட். ஸோ ஆல் த நெசசரி பாயிண்ட்ஸ் only have given பண்ணா. Everything have to write. Now I given what is cost center, what is cost unit, types அவ்வளோதான். This is the basic thing you have to write. Cost center, cost unit புரிஞ்சுக்கணும். Before we go for responsibility center. Cost center. Easy way to understand. ஏன்னா எல்லாம் மாற்றி மாற்றி எழுதிடுறாங்க எக்ஸாமில். Students are very brilliant. One student, after writing the exam, 10 years before, அப்போ வாட்ஸ்அப் வரதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, எஸ்எம்எஸ்ல இருந்தபோது 5 o'clock exam over, ஒரு 5 or 5:10 I got the message from the student. Dear Hariran sir, I studied, எங்கே படித்ததெல்லாம் போட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு பேர் என்ன, வேர் யூ ஸ்டடிட், எங்கே படித்தான்னு போட்டு உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு, Dear Hariran sir, 1 month before the examination, I have referred foreign author's book. 1 week before the examination, I have referred local author's book, Indian author's book. Day before examination, I referred your book, sir. ஸோ பயப்புள்ள நம்ம பாராட்ட போகிறோம் போல இருக்குது, நம்ம புக்கை படித்து ஏதோ கொஷின் வந்துருச்சு போல இருக்குன்னு நினச்சி. அப்புறம் இந்த டாட் வைப்பாங்களே, ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த டாட் சரி ஏதோ பையன் நம்மளை பாராட்டி எழுதிருக்கு, நம்மளும் ஆர்வம் பார்க்கணும். அப்போ தான் மாப்பு உனக்கு ஃபஸ்ட் என்ன எழுதியிருந்தான், 1 month before the examination I referred foreign author's book. அப்புறம் கொஞ்சம் கீழே ஸ்பேஸ் விட்டு 1 week before the examination I have referred Indian author's book. Thereafter space. Day before examination I have referred your book, sir. Again space. In examination I have become author, sir. All the students become author in examination. புதுசா எழுதி வைப்பாங்க. நீ தானே கேட்ட, நான் எழுதுற மாதிரி கதை எழுத வேண்டியது. ஸோ relevant points only have to write. ஓகே, கதையெல்லாம் எழுதி வைக்காத. ஸோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கணும். யூ கேன் டெவலப் யுவர் ஓன் பாயிண்ட். இப்போ பாயிண்ட்டை ஈஸியாக ரிமெம்பர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். காஸ்ட் சென்டர், லொக்கேஷன், பர்சன், ஐட்டம் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. அங்கே ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் டைம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணி எழுதுவோம். லொக்கேஷன், வென்யூ, பிளேஸு, டைம் எல்லாத்தையும் மாற்றி எழுதிட வேண்டியது. இங்கேருந்து கொஞ்சம் போட்டு அங்கேருந்து கொஞ்சம் போட்டு எதாவது பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்ற வேண்டியது.
you won't get any mark. Clear? Time will consider cost center or cost unit. Time will comes under cost unit or cost center. Location, item of equipment, இந்த மாற்றிக்கிட்டு எழுதணும் மார்க் கிடையாது இல்லையா? இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒன்லி இன் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் வில் கெட் த கன்ஃபியூஷன். அது வரைக்கும் எல்லாம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ரைட்? த மெயின் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிஏ ஸ்டூடெண்ட் இன் சிஏ எக்ஸாமினேஷன் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் தி காஸ்டிங் பேப்பர் இஸ் only in examination what is the problem in the problem is the main problem. Question என்ன சொல்லிருக்கானே புரியாது. Right? What is the problem in the problem is the main problem. So you should be strong in the concept, then only you can understand the question itself. Cost center, coaching center என்ன அர்த்தம்? Where we are going to get the coaching is called coaching center. இல்லையா? எங்க கோச்சிங் இருக்குமோ அது பேர் என்ன? கோச்சிங் சென்டர் சொல்லுவோம். Same manner, cost center represent where we are incurring the cost is called cost center. எங்க செலவு பண்றோம், that is called cost center. Everything in the industry's point of view. In industry, to run the business, I need a place வேணும் first. அதுக்கு செலவு பண்ணும். The place is the cost center. Place nothing but location is the cost center. முடியல ரைட் சொன்னாங்க. Location is the cost center. Place இருக்கு. அங்க எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறது மேனேஜர் போடணும் இல்லை ஒர்க்கரை போடணும் இல்லையா? அப்போ பர்சன் இஸ் த காஸ்ட் சென்டர். பர்சன் ஷுட் பி இன்வால்வ் இன் தட். மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்? மிஷின்லாம் வேணும். ஐட்டம் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் த காஸ்ட் சென்டர். அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தால் ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும், ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கணும், மிஷினரிஸ் இருக்கணும். இது 3 மேஜர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் நான். அப்போ இது மூணுக்கு செலவு பண்ணணும். ஃபார் ஆல் த 3 ஹவ் டு இன்கர் எக்ஸ்பென்சஸ். கிளியர்? அப்போ ஆல் த 3 திங்ஸ் ஆர் கால்டு காஸ்ட் சென்டர். வேர் ஐ எம் கோயிங் டு இன்கர் த காஸ்ட் இஸ் கால்டு காஸ்ட் சென்டர். I am going to incur the cost for location, person, item of equipment. Easier இருக்கா இல்லையா? மறக்க மாட்டோமே. கிளியர்? எங்கே செலவு பண்ண போகிறோம்? இண்டஸ்ட்ரினா ஒரு பிளேஸ் வேணும், அதை பார்த்துக்கு ஆள் வேணும், ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறம் மிஷினரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேணும். இது 3 தான் காஸ்ட் சென்டர் சார். அப்போ மிஷினரி எழுத முடியாது. அப்போ அதுக்கு என்ன பேர் இருக்கணும்? லொக்கேஷன், பர்சன், ஐட்டம் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட், காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் எல்லாம் இருக்கணும். இஸ் கால்டு காஸ்ட் சென்டர். ஈஸியாக இருக்கா இல்லையா எல்லாரும்? ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ? புரிஞ்சுன்னா எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கணும். Repeat. What plus what is equal to cost center? Repeat once again. Item of equipment. All the 3 things are cost center. சரி. As a businessman, I'm investing money. செலவு பண்ணுறேன். எதுக்காக செலவு பண்ணுறேன்? இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணி ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா? Why am investing money? I am getting back the money by way of profit. Right or not? How I am going to get back the money? இன்வெஸ்ட் பண்ண மணி எப்படி திரும்ப எடுக்க போறேன்? தட் இஸ் கால்டு காஸ்ட் யூனிட். லொகேஷன் இஸ் த காஸ்ட் சென்டர். ஃபேக்டரி இஸ் த காஸ்ட் சென்டர். இன் தட் ஃபேக்டரி ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் தி வாட்டர் பாட்டில். பை வே ஆஃப் செல்லிங் தி வாட்டர் பாட்டில் ஐ எம் கோயிங் டு ரெக்கவர் த மணி. therefore the product is a cost unit for me. ப்ராடக்டை சேல் பண்ணி தான் காஸ்ட் யூனிட் வர போகிறது. ஃபேக்டரி இஸ் a cost center. I have produced a product called calculator. By way of selling the calculator I am getting what? Revenue. therefore the product is a cost unit for me. Harihan and Associates, அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணுறோம். லொகேஷன் இஸ் அ காஸ்ட் சென்டர். மாதிரி பை வே ஆஃப் ரெண்டரிங் சர்வீசஸ் டு கிளைண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ரெக்கவர் த மணி. அப்போ சர்வீசஸ் இஸ் அ காஸ்ட் யூனிட் ஃபார் மீ. அஸ்யூம் இட்ஸ் அ ப்ரௌசிங் சென்டர். அது செலவு பண்ணுறோம் லொகேஷனுக்கு. பை வே ஆஃப் ஹவு மெனி ஹார்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் அக்கார்டிங்லி பில் போடுறோம். அப்போ டைம் இஸ் அ காஸ்ட் யூனிட் ஃபார் மீ. அப்போ எப்படிலாம் பணம் வாங்குறேன்? பை வே ஆஃப் செல்லிங் த ப்ராடக்ட் ஆர் பை வே ஆஃப் ரெண்டரிங் த சர்வீஸ், பை வே ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஐ எம் கலெக்டிங் த மணி. மாதிரி therefore combination of all is called cost unit. therefore what is equal to cost unit? What is equal to cost unit? Product or service or time. So repeat once again. Product or combination of all is called cost unit. புரியுதா கண்ணா? So what is equal to cost center கண்ணா? What is equal to cost unit? Clear? All are comfortable? Up to this stage comfortable kana? Good. Shall we have a small break? Okay. All students, after the break, you can join in WebEx itself kana. A mobile charge go porudhu. You can rejoin in the WebEx itself kana. Am I audible? Yeah. Relax and come back.